വാർത്താപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കൊപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യ സ്ഥാനപതി നിരുപമ റാവുവാണ് അതിഥിയായി എത്തുന്നത്. മാഡം ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്താൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. മാഡത്തിന്റെ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം, അതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ, മഴ കനക്കുന്നു എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോയ ശേഷം നമുക്ക് അതിഥിയിലേക്ക് വരാം. തിരക്കേറിയ ജോലിക്കിടയിൽ പലപ്പോഴായി പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇരുന്ന് എഴുതിയ കവിതകളാണ് നിരുപമയുടെ റെയിൻ റൈസിംഗ് എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളുടെയും ചിതറിയ കുറെ ചിന്തകളുടെയും ഒരു ആകത്തുകയാണ് കവിതാ സമാഹാരമെന്നും നിരുപമ പറഞ്ഞു. മഴ കനക്കുന്നു എന്നാണ് മലയാളം പതിപ്പിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട്. I think also motivated me to put down my thoughts because I felt I owed it to myself, and also I wanted to build, as it were, rebuild this connection with my place of birth. ഇതിനോടകം തന്നെ ചൈനീസ്, റഷ്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നിരുപമയുടെ കവിതകൾ. മലയാളത്തിലേക്ക് വരികൾ തർജ്ജിമ ചെയ്തത് എം.എൻ. കാരശ്ശേരിയാണ്. സദസ്സിൽ നിന്നുയർന്ന ആവശ്യപ്രകാരം നിരുപമ തന്റെ കവിത ചൊല്ലി. പിന്നീട് കാരശ്ശേരി മൊഴി മാറ്റിയ വരികളും. Where I came from, this dark room where grandmother waited for the deliveries of her myriad daughters is swept clean now and yields little by way of memories. മുത്തശ്ശി അസംഖ്യം പെൺമക്കളുടെ പേറ്റിനായി കാത്തുനിന്ന ഈ മുറി ഇപ്പോൾ അടിച്ചുവാരി വെടിപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓർമ്മകൾക്കായി ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കുന്നില്ല. Why, you ask, this search for being in a shaded house where the green slime reaches out of unused wells? Asianet News, കോഴിക്കോട്. ഇപ്പോൾ നിരുപമ റാവു കോഴിക്കോട് നിന്നും അതിഥിയായി നമ്മളോട് കൂടെ ചേരുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ദിസ് ഷോ. ആൻഡ് personally, it's a great moment for us because such a great personality in front of me as I'm an interviewer, and I'm very nervous too. So if we make any mistakes, please excuse us. First of all, we can start from this poem, sir. Yes. Madam, can you follow Malayalam? I think you can follow Malayalam, so can I switch over to Malayalam? Yes, I can follow Malayalam, but you will please allow me to answer in English. മഴ കനക്കുന്നു, റെയിൻ റൈസിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് മാഡം മഴ കനക്കുന്നത്? Actually, if you look at the collection of my poetry in this book, Rain Rising, it is about remembrance, about memory, about my travels through the rest of the world, but I always come back to the place of my origin. So in many ways these poems reflect my inner soul, and I would call it an Atma Samarpanam for my Kerala. Okay ma'am, how many poems are included in this book of poetry? I think it's roughly about 35 poems. I have lost count, but a little over 30 poems. മാഡം, ലോകത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. ഈ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം നാടിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്? I am first and foremost what Kerala made me, because I was born here and I used to come back here almost every year in my early youth, and my memories of my native place, my place of birth, my family members who lived in Kerala, I've always carried them with me wherever I've gone. So regardless of the fact that I have traveled to many parts of the world, the fact that I belong to this state, I have never lost sight of that. താങ്കളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റർ കൂടിയാവുന്നു. ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ക്ലോസ് ടു സോൾ താങ്കളുടെ? Well, my work in the field of diplomacy
has been very much a part of me since the age of 22. So in many ways I have evolved, I have become the person I am because of the exposure that diplomacy gave to me. So I grew up literally in the world of diplomacy. So I cannot set that apart. At the same time, I have a great and profound love for the arts, particularly literature and music. So both these aspects of my personality I have also carried with me wherever I have gone. So I would, to answer your question, I would say all of this is important to me because all of this makes me the person I am. ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിന് ഭാവന എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന കൊണ്ട് ഡിപ്ലോമസിയിൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? Well, we always say that in anything you do and whatever issue you approach, there is need for objectivity. You cannot be biased, you cannot be slanted in your approach to any issue that you are confronting. But at the same time, what love of literature and knowledge of the arts gives to you or endows for you is a certain degree of sensitivity, of emotional sensibility. I am unable to translate that into Malayalam, but I'm sure your viewers will understand. I think a certain emotional sensitivity, as they call in psychology, an emotional quotient, an EQ, is very important for all of us as individuals as we journey through life. Okay, ma'am, ഈ പോയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു ചൈനീസ് ആൻഡ് റഷ്യൻ. എങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഷകളിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്? Actually, I had served in Moscow and in Beijing as part of my foreign service work, and when I was in China, the Chinese people are very, very fascinated by poetry. I mentioned that yesterday also when I spoke in Kozhikode. You know, the Chinese classical poets, especially the Tang dynasty poets, are learnt by every child in China and recited on almost every occasion. So when they learnt that I had written a book of poetry, they were very, very interested about knowing more about what I had written. And I happened to meet a former culture minister of China called Wang Meng, and he looked at my poems and he said that I would like to translate a few. Would you permit me to do so? And I said, of course, it would be an honor. And he therefore translated a few of these poems, not all of them, and they were subsequently published in the Chinese newspapers. And similarly for Russia, one of the poems in the collection is about St. Petersburg, the great city of St. Petersburg, and my reaction to it when I first went there, and the kind of emotions that I experienced when I saw St. Petersburg for the first time. So that poem was translated into Russian and published in Moscow. Okay, ma'am, മലയാളത്തിൽ എല്ലാ കവിതകളും മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതെ, എല്ലാ കവിതകളും they've been translated into Malayalam. Yes. എന്തായാലും മാഡം എല്ലാ So കവിതകളും that's really മലയാളത്തിൽ a great പറഞ്ഞപ്പോൾ honor for me because a complete translation of my poems into Malayalam is really an honor. Okay, sure. തീർച്ചയായും താങ്കൾ എല്ലാ കവിതകളും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കളുടെ മലയാളം കേൾക്കാനും And I want to thank Professor Karasheri for this excellent translation. താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 4 വരികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലാമോ? I don't have the book with me at the moment, so unfortunately I won't be able to recite from the book, but I did recite the poem Taravad yesterday when I was in a gathering of intellectuals in Kozhikode. ഈ തറവാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഓർമ്മ തന്നെയാണ്. ഈ ഓർമ്മകൾ താങ്കൾക്ക് നഷ്ടങ്ങളാണോ അതോ
ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജമാണോ തന്നിട്ടുള്ളത്? They have provided me inspiration, certainly. I don't see it as a loss. Of course, I regret the fact that I never stayed in Kerala. I never lived here for extended periods of time. But I draw inspiration from my roots and my origins, and therefore I don't see it as a sense of, in a negative sense. I see it more in a positive, inspirational sense. ഓക്കെ, ഈ റെയിൻ റൈസിങ്, മഴ കനക്കുന്നു, ഇതിപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുണ്ടായുള്ള സാഹചര്യം? Actually, I met a former Vice Chancellor of Calicut University in the United States a few months ago. And he suggested to me that it would be a good idea if my poems, this book, Rain Rising, would be translated into Malayalam. And I was instantly enthusiastic. I said, that is a wonderful idea. And he took it forward, and he spoke to the current Vice Chancellor, Professor Abdul Salam, who has been enormously helpful and very nice about taking this project forward. And the Calicut University spoke to Rupa Publications in New Delhi, who had published my book originally, and they got the rights for the translation, and the translation was entrusted to Professor Karasheri, who is exceedingly well known as a doyen of Malayalam literature. And it's a real honor that he has translated my poetry, and as I was telling him, I feel the Malayalam translation is even better than the original English.